Salutations, ma merveilleuse audience. Je suis Winter Weasel. On va commencer du Fallout New Vegas. Oh yeah. J'ai bien baissé le son tel que demandé. Et on va commencer une nouvelle game. Le Lucky 38, vive à Las Vegas 2025. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est une bande d'ivrognes ou quoi? C'est une bande d'ivrognes! Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Sur quoi tu tires? Ce type a une armure vraiment badass! Good shot, man. Un taureau dont on voit les génitales. C'est un peu étrange et oh putain. War never changes. Ah, la classique phrase. When atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the J'enregistre, dérangez pas s'il vous plaît. dedicated to old world values of democracy and the rule of law. That's good. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. Ah, that's the Hoover The Dam. NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. Mais ce que je pensais, Hoover Dam. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. C'est les méchants ça. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn. Training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. Ok. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. Jeez, ok, c'était moi qui enterrais là. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? C'est ce que je pensais. Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. Oh, il est badass ce flingue. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Attends, tu vas me tirer là.
Truth is, Putain. the game was rigged from the start. Putain. Ok. Je suis déjà mort. Putain, c'est pas le moment. Ok. You're awake. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reçois plein de trucs. Eh, oh, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Whoa, easy there, easy. You've been out cold a couple of days now. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? Bah, je m'appelle weasel, monsieur. Oui, je sais, c'est très bizarre comme nom. I can't say it's what I'd have picked for you, but if that's your name, that's your name. I'm Doc Mitchell. Welcome to Good Springs. Bonjour. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin to pull all the bits of lead out. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. How'd I do? Je suis un mâle, effectivement. Je crois que je vais me faire un black. Ouais. Ok, c'est quoi customize? Smaller forehead. Shift tab. Ok, tu sais quoi? Randomiser. Putain, ok. Tone. Ça a l'air bien. La couleur des yeux. On va faire. La forme. Ça sera correct. Ouais, c'est ça. Ça va très bien. J'aime bien ça. Puis j'aime bien le goatee. Oui. I got most of it right anyway. Stuff that mattered. Okay. No sense keeping you in bed anymore. Oh putain, on voit mal. If we can get you on your feet. Good. Why don't you walk down to the end of the room? Over by Je the sens big pas bien, TV monsieur. there. Take it slow now. It ain't a race.
Looking good so far. Go ahead and give the figure tester a try. We'll learn right quick if you get back all your faculties. We can chat later. The sooner you finish these tests, the sooner you can get out of here. Fun, scientific, accurate, special. La force. Ok. Mais c'est le dommage de quoi dans force? Laissez-moi une seconde pour aller checker ça. J'enregistre, maman! C'est pas le moment! Donnez-moi une petite minute! Juste aller checker s'il faut que je mette de la force pour tirer mieux. Ce qui ne ferait pas grand sens. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça augmente le dégât de la mêlée. Laissez-moi juste vérifier un petit peu plus. J'ai pas envie de faire une ultra connerie en ce moment. Et de m'en rendre compte plus tard. Mais ça va ôter ma performance de précision. Donc il va me falloir de la force. Rendu. Ok, alors. Moi ce que je veux c'est du charisme notamment. De l'agilité. De l'intelligence. Et visiblement de la force. Je vais mettre un petit peu plus d'agilité. Un peu moins de lock. Un petit peu plus d'agilité. Un petit peu moins de perception. Pour avoir plus d'intelligence. Un petit peu moins d'agilité finalement pour le mettre en charisme. Euh, 6, 4, 5, 7, 7, 7, 4. Et tu sais quoi? Ça, on va remettre ça à 5. Puis, je pourrais booster un truc de plus. Oui, je pourrais. Ou, je pourrais remettre ma perception. Pour VATS. Et les armes à laser. Yeah, that's a pretty standard score there, but after what you've been through, I'd say that's great news. Well, we know your vitals are good, but that don't mean them bullets didn't leave you nuttered in the bighorn and drop it. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? See if your dogs are still barking. Okay. It's important that you're relaxed for this next test. Please have a seat. All right. I'm gonna say a word. I want you to say the first thing that comes to mind. Dog.
Cat feed, newspaper, train, kick, dinner. Ça serait entraîner le chien. Shelter, burglarize, renovate. Target, investment, demolish. Investissement. Campfire, dreams, shroud, sleep, treasure, silencer. Ce serait... silencieux. Bandit. Bribe, crush, stab, Swiss cheese. Le transformer en... le Swiss cheeser quelqu'un, ça veut dire le remplir de trous. Light. Dark, heavy, beam, torch, flash, inspiration. Ça serait flash. Mother. Caretaker, jeans, cookie jar, tantrum, tattle, regret, human shield. Human shield, bouclier humain. Ça serait... Okay. Now I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. First one. Conflict just ain't in my nature. I ain't given to relying on others for support. I'm always fixing to be the center of attention. I'm slow to embrace new ideas. I charge in to deal with my problems head on. Dans ceci, probablement. Almost done here. What do you say you have a look at this? Tell me what you see. Donc, on a, pour voir déduire ce que ceci est, une chaise cassée, une réaction chimique, l'ombre d'un cadre de porte, une plaie suintante et une fourmi à deux têtes fâchées. Ce que je vois, moi, dans tout ce bordel, ça serait une réaction chimique. Okay. How about this one? Space age technology. Last one. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce que je vois là, c'est si on a que ces choix-là, une lumière dans l'ombre. Well, that's all she wrote. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. Nope. Speech, oui. Je vais vouloir... Non! Flingue. Science, non. Speech, oui. Border, probablement. Par contre, réparation, non. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime parler. Before I turn you loose, I need one more thing from you. You got a form for you to fill out so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like I expect to find you got a family history of getting shot in the head. Oh, ok. Yeah, y en a plein.
Ouais, ok, excusez là, mais j'essaie de voir ce que ça fait tout ce bordel. Non. Non. Alors, un truc qu'on m'a conseillé, moi, c'est Wild Wasteland. Ça rajoute un paquet de trucs fuckés, ce que j'aime bien. Du coup, je ne sais pas si je vais vouloir quoi que ce soit. Oh! Plus d'agilité! Don't mind if I do! Par contre, j'ai plus de chances de me faire péter les jambes. Right, I guess that about does it. Come with me, I'll see you out. Ok, apparemment, si on appuie sur F3, j'ai une vue en troisième personne. Je vole tous les trucs de Doc Mitchell! Un pot. Pas intéressant tout ce bordel, ok. Je sais pas si ces livres vont servir à quelque chose. Ça pourrait toujours être pratique. Oui, alors je suis en train de piller sans pitié la maison du gars qui vient de me sauver. Mais bon, le respect et moi, ça fait deux. Pour ça que j'ai pas pris Good Natured. Oh, des caps! Cap! Pour ceux qui savent pas, c'est l'argent. Ouh! La Sunset Sarsaparilla, c'est de la root beer, à ce que je sache. Et ok. Non, merci. Couteau. Je vais juste voler tout ce qu'il y a dans ta maison, Doc. J'espère que ça te dérange pas. Du steampack, ça sert à se soigner. La crème. En tout cas, je vais juste continuer à piller sa maison. Sans aucune forme de pitié. Et même si ça vaut rien, je les revendrai. Non, je veux dire, ça sert à rien, je les revendrai parce que ça vaut rien. Ça vaut rien, je peux pas les revendre. Ça fait du sens. Et je sais que ça peut gosser du monde de voir les gens tout prendre comme ça, mais... Bon. Ah, y'a rien dedans. Ok, Doc, laisse-moi juste finir de looter ta maison comme un espèce de gros chacal. Du steak. Ah, ça a l'air bien tout ce bordel. Hein, y a de la bouffe. Je sais pas comment le reste s'active. Mais mec, je suis désolé, mais je vais voler absolument tout ce qu'il y a chez toi. T'as quoi que ce soit d'intéressant, ou quoi? Ah, du sang. Je viens de voler un pack de sang.
peux plus bouger? Oh, j'ai dû pogner trop de stuff. Dans settings, gameplay. Oh, contrôle. L'inventaire, c'est où? C'est tab, ok. Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to me now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. Never was much my style anyway. Merci de m'avoir réparé, Doc. Don't mention it. It's what I'm here for. You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. On fait pas. Pas de hardcore mode, apparemment c'est une vraie purge. Et General Special Skills Perks. Oh, item. Ok, close. Mais visiblement, faudrait peut-être un misc. J'ai ramassé tellement de conneries. Alors. C'est pour elle. Je suis toujours ralenti. Est-ce que c'est parce que... Ok, non, je peux courir. Oh ben Doc, je te laisse ton bordel et je sors. Il a fantôme! Et comico book Tales of Chivalry, Medieval Stories. Ça va être l'heure de commencer mon aventure et oh putain, je vois plus rien.
Ok, ça m'a loadé un paquet de mes DLC. Toi! Hey, toi! Howdy, partner. Might I say you're looking fit as a fiddle? Merci de m'avoir sorti tout le roux. Don't mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger in need. Comment tu I m'as was trouvé? out C'est for a vrai ça. stroll that night when I heard the commotion up the old bone orchard. Saw what looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. Once they'd run off, I dug you up to see if you were still kicking. Turns out you were. So I hauled you off to the dock right quick. Can't say that I'm familiar with the rascals. Some of the fine folks in town might be able to help you out with that. I moseyed into town, 10, 15 years ago. Before that, I can't quite seem to recall. Odd. Anyway, it's a right peaceful town, and I reckon it's as fine a place to settle as any. I'm a Securitron. Robco Security Model 2060B. If you ever see any of my brothers, tell them Victor says howdy. Happy trails! Ok, alors, oh putain, je suis supposé aller où? Je suis confus. Kite. Voilà. Happy Trails Expedition. Items, stats. Kite, c'est ça. Ok, back in the saddle. Ça c'est la quête que Doc Mitchell m'a donnée. Ok, là tout est loadé. Attends, il y a une map. Est-ce qu'il y a une map? Oui. Good Spring, silence coincé. Ça, c'est de là que je suis sorti. Et je suis supposé aller où, en fait, moi? Alors, tu sais quoi? Je suis supposé aller par là-bas, mais... Envie d'explorer grande. C'est la première fois que je load un jeu Bethesda. De la sunset! Ah, la prochaine fois je ferai take all, I guess. C'est un vieux dépanneur. Ah, c'est vrai. Dans mes systèmes. Weapons, apples. C'est meilleur que tout le bordel de reste, fait que... Je peux porter qu'un des deux. Je sais pas pourquoi j'ai le... J'ai un paquet d'armure for some reason. J'ai un paquet... Pourquoi j'ai ça?
Oh, ok, je vais marcher. Je suis confus. Bon, après, c'est un petit peu normal après avoir pris une balle dans la tête, mais... bonjour. That Doc Mitchell sure knows his stuff, doesn't he? Oui. Ah, une maison. Je peux... Un classique, rentrer dans les maisons des gens et tout. Mais ça compte comme du vol, effectivement. Il va falloir s'y attendre. Hein. Je suis supposé aller voir Happy Smiles ou Happy Sunset ou une bullshit du genre. Hello? Howdy. What can Easy Pete do for you? The machine? Harmless, no matter what Trudy says. She thinks it's hiding something, but I think it's just a broken down relic with no place to be. Mais c'est vrai ça, pourquoi tu t'appelles Easy Pete, toi? Was a prospector until I decided to settle here to get away from the NCR. Now we'll just take it easy and help out with the Brahmin and Bighorners. Nah. Means I poke through old buildings looking for working tech and such. Some folks just call it salvaging, but never liked the term. Way I see it, salvage means it's broken, near worthless. Me, I look for the good stuff. Guns, camps, spare parts. Good money. C'est de la drogue, ça. C'est vrai, c'est quoi? Don't get me wrong. The NCR's got a lot of decent folk in it. It's just that they make you part of them whether you like it or not. Towns like Good Springs and Prim don't stay independent for long. Not if you've got something the NCR wants. Still, the NCR keeps the Legion away. They're slavers, led by a guy named Caesar, or Caesar. Not sure how you're supposed to say it. A couple of years ago, they tried to take over Hoover Dam, but the NCR beat them back. The NCR didn't or couldn't finish the job, though. The Legion's got its strength back and is getting ready for another round at the dam. My money's still on the NCR winning, but you never know. We've been hearing stories about legionaries on the Nevada side of the river, so keep a gun handy. You don't want to get caught by them. Je lui pose des questions, hein. C'est comme ça que je joue à Fallout, moi. Ou les gros jeux open world. That clean water lying in Lake Mead, too. Anybody who owns the dam owns the territory. Je vais faire le tutoriel, mais c'est tout, hein. Meat and hide, mostly. Can't put a pack on them. You just lay down until you take it off. Can find a bunch of wild ones high up in the hills, but gotta be careful around them. They can put up a decent fight if cornered. Nope. Had a pretty good claim once, way out east by the river, but got run off by raiders. Eventually got too old to keep going out. The one in the fancy suit seemed to be calling the shots. That's as much as I know. Other folks in town might know more. Word of advice, though, if you ever catch up with him, watch out. The man's got cold eyes like a snake. Can't be trusted, I'd say. Bon, ben, merci, buddy. Keep your gun handy if you go poking around some of the abandoned places around here, like the schoolhouse. Critters move in there sometimes. Ok, on va continuer. Désolé, je parle pas, hein. Cheyenne, stay. Don't worry, she won't bite unless I tell her to. Ouais, Doc Mitchell m'a dit que tu pourrais m'aider. I guess there's a thing or two I could show you. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside, behind the saloon.
Je ne vais pas voler. Howdy. Alcool. Putain! C'est pas ce que j'essayais de faire. Ok, c'est là. Non. La rencontrer derrière le saloon. Ah! Te voilà. Hey, Hayan. See the sarsaparilla bottles on the fence there? Take this and try to hit a couple of them. Everything all right? Until next time. Ok, prendre quoi? Ok, tu veux que je prenne un flingue? Attends, elle m'a probablement passé un truc à utiliser. Varmint Rifle, c'est ça qu'elle m'a passé. Est-ce qu'il y a un bug ou quoi? That's the right idea. Look down the sight. Try crouching down and staying still. It'll help your aim. Left control. Oh, left control. Nice shot. Well, that's a start. But I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Tell you what, I gotta go chase geckos away from our water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Why don't you come along? Ok. Follow me. It's just down to the southeast a short ways. Attends-moi! Perso, je préférerais peut-être avoir un autre flingue que ça. Ouais, puis tu sais quoi, c'est ce que je suis supposé utiliser. Je pourrais tirer le chien, si je voulais. Hey, j'essaie d'aller plus vite en fait. Mais je peux pas en fait. Everything all right? Until next time. Ce qui est dans pas très longtemps quand on y pense. Je vais finir le tutoriel, mais... Je vais probablement vendre beaucoup des trucs qu'on m'a passé. Je suis pas très mêlé. On va garder genre la machette, mais... Le Varmint Rifle, on va le garder. Et les pistolets, c'est les flingues. Pas les explosifs. Je déteste les explosifs. C'est dangereux. Ça envoie des flammes partout. Et c'est genre... Je suis plus flingue, moi. Et encore pas genre flingue géant, genre... Hear that up on the ridge behind me there? We got some geckos to clear out. Bunch of little monsters is what they are. Seems like Doc Mitchell treats more gecko bites than anything else. Let's see if we can get a little closer. If we move quietly, we can get the jump on them. More likely to hit something vital that way. Je pourrais la pickpocket. Okay, you're on. Go give him hell. J'aurais dû penser à recharger. J'aurais dû appuyer sur le V. Viande!
Mais j'ai pas appris à rentrer dans Vats. Je vais pas lui tirer dessus. See? You're getting the hang of it. There's 2 more wells that still need clearing. You want, you can come along. It'd be worth a few caps to me. Sure, m'en venir. Shouldn't take more than a couple minutes, especially with 2 of us. Come with me. Je sais pas si je veux continuer à utiliser ce truc. Le pistolet avait l'air très bien aussi. Je pourrais... S'ils viennent proches, par exemple, là, je t'avertis, je leur explose littéralement la gueule à grands coups de shotgun. Ouh. Ils sont loin. Toi, t'es plus proche? Non. Non, je ne vais pas. Putain! Arrière! Un coup critique! Non, ça c'est un gecko. Ce n'est pas Sonny Spills. Attends-moi! Je veux pas. Tu vas où? Attends-moi! Sonny! Hey! Elle est où? Elle est passée où cette paufiasse? Oh, c'est par là-bas. Oh, j'ai plus de points d'action. Tab. C'est du caravan shotgun. Explosé! Ça va. Sonny, il est mort. Attends-moi! C'est qui là? Oh, j'ai trop de bordel sur moi. Je drop des bouquins par la tonne. Ça devrait être correct. Ah, hell's bells. There's not a day passes by I don't tell people not to come here by themselves. Some people, your word just isn't good enough for them. Then this happens. Well, it's a part of life out here. Best to accept it. But you did what you promised. Staying out here with me. Here's my end of the deal. One more thing I wanted to show you. Thought I might teach you about living off the land and making useful things for yourself. Interested? Couldn't hurt. Alright then. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some xander root and a brock flower. Je vais sauver et partir.
I know I've seen Brock flowers growing up at the graveyard, and I seem to remember there being Xanderroot over by the schoolhouse. Bring those on back to me, and we'll get cooking. Everything all right? Until next time. Je vais sauver. On peut avoir 1000 sauves. Sac. Bon ben, je vais quitter. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais que je vais parler beaucoup. J'essayais d'apprendre comment le jeu marchait. Mais j'essaierai de parler plus les autres fois. Bye bye.